Mukulu Peter Lokech abatamanyi ye mumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Uganda. Omwami ono munnamagye omutendeke era ng'akoze emirimu mingi nnyo egimituufu n'egitali mituufu. Omwami ono omujja e Somalia omuleeta mu Uganda era still e Somalia yali akoze obuvuyo bungi nnyo Peter Lokech amyuka omuduumizi wa poliisi mu Uganda. Peter Lokech ono wabeerera e Somalia Bannayuganda bangi babasulanga mu ambush n'abakuba amasasi ne babatta nga bitegeke okufuna attraction eya World Terrorism alert basobole okufuna sente. Bano batundanga ammunitions ozitunda mbalu Shabab batundanga emmere y'abajaasi gamba n'okukendeeza n'okubba omusala gw'abaana Bannayuganda abali e Somalia nakati abakyaliyo abanje ensimbi zaabwe. Kino Bannayuganda basinga obungi n'abamu battibwa n'emirambo gyabwe ne giziikibwa mu musenyu e Somalia. Era obango ina muganda oyagenda Somalia nga tadda nga kimanye nti oyo ayinza okuba nga zembu yageze kunta naye nga abakirimu ye mwami ono Peter Lokech. Kiki ekyagobesa omuvubuka Sabiti Muzeeyi omujja mu poliisi omutwala gyali yonna kyali nti Sabiti Muzeeyi bamudeployinga mu poliisi okavalinga mutabani w'omumpembe Yesu Tabasoma mutano w'akalekezi ayitibwa Muhoozi mu Lukanya Rugaba mu bintu bye byonna byabadde akola gamba ng'okutulugunya okutta n'okuwamba abantu. Kino ekintu kyalema Sabiti Muzeeyi okavalinga gwe tuyita Muhoozi Kanyarugaba ebibi byonna byonna bikavalinga. Mujjukire nti mu mateeka amatuufu mu constitution ya Uganda wali tulina amagye waliwo SFC etali mu constitution tulinawo ne military naye police yevunaanyizibwa ku kikobero kyonna ekikolwa mu Uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kkooti okuvunaana omuntu yenna abazizza omusango. So no amagye yenna abakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo poliisi emuvunaanyizibwako okunoonyereza. Era ebikolwa byonna bikolebwa poliisi yesookawo so si magye. Kati mu kino Sabiti Muzeeyi omulimu guno gwamulema okukavalingaani Muhoozi Kanyarugaba. Museveni kye yakola kwe kuleeta Peter Lokech omujja e Somalia gye yabyamutadde amukomye e Kampala asobole okuzibiikiriza mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza n'okukavalinga ebikolwa byonna eby'obutemu nga Peter Lokech yabikola n'okubuzaabuza eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Message eno njagala gisoma mu Luzungu era Peter Lokech ogiwulire bulungi n'ensi yonna egiwulire bulungi. Ntandise bwe nti how General Lokech is dressing Muhoozi murders. Engeri General Lokech gyakwekerezaamu oba gyayambazaamu emize egy'okutta Bannayuganda Muhoozi gy'akola ke katundu akasooka. How General Peter Lokech is dressing Muhoozi murders. Ne tugenda mu maaso. Muhoozi alongside his uncle make the last decision on matters. Bagandi Muhoozi Kanyarugaba wamu ne kitaawe be bakola okusalawo okusembayo ku bantu abattibwa. Beginning with General Alonda, IGP Kawes, Joan Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. Bakugambe bwe bati nti tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta Muhoozi alinamu omukono ne First Family. Muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi General Alonda Nyakairima ono yali ewa Internal Affairs bamutira kuliko eyali ku ddaala lya IGP omugenzi Felix Kaweesa omulamuzi Joan Kagezi, Major General Chigundu n'abalala abazze battibwa mu kkowe ly'erimuli eryo. The right to approve is given by the president. Bagambye nti olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini Joseph Bahabula Tabashiwa mutano w'akalekezi okutta abantu bano. Having achieved them, all Muhoozi messed up on Katumba Wamala through his hitman. Bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna Muhoozi bye baali basubidde okukola okutuusa obulabe ku General Katumba Wamala engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okutta mu General Katumba Wamala n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula. Muwulirize bulungi awantu wano wammanga. Bano bantu abaali mu lukwe olutta
General Katumba Wamala. Kano Nyakikuru Asaf, the Commando Brigade SFC, as a result of Operation Mystics, Mohoz grilled Kano Asaf and almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, the meeting was concluded with the extermination of those involved to prevent the wreckage. Bakogambe bati. Nti omwami ono amanya agogeddwa mu kusooka gwe bayita Kano Nyakikuru Asaf era komanda era nga komando wa brigade ey'ekibinja ekitali mu mateeka ekya SFC nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati General Katumba Wamala ensobi ezaakolebwa omwami ono Muhoozi Kanyerugaba yabuuza omwami ono Kano Asaf ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majaago olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye mission eno yabalemberera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera. So kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public, so ne basalawo bakole kye balina okukola. Entandise bwe nti the wreckage of information on the night of Kano Asaf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala murders. The mission at the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the life of Peter Dennis Arenitwe, hiring from Baruga Kazo, Peter Emma Kasaba of Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga, Itungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kashoji, Kiruhura district. And each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed. Peter Lokech, please pass by here. Peter Lokech, njagala obulire gwanga eno information eyafulumye jenina wano. Peter Lokech, njagala obulire ensi ebiwaze ku TV ne weemoola mbu simanyi mwakutta abantu simanyi mwakoze muki, njagala obulire ensi eno information iyi. Nabagamba temusobola gifuna wantu wonna okujjako wano. Njibaddira mungi basomere abali mu lukwe olw'okutta nga ba SFC. Kati bano basajja bato Abaganda abasigambi baakutte mu manya gensi mulimu omusajja Omuganda. Mu manya gensomye mulimu omusajja Omuganda omusiraamu gwe baakutte. Kubanga abali batutte mu kkomera bibaleese nga bakubye ebigira bagyemu n'enjala nga bamu batonya bwe bati. Kanziremu nka basomere. Omuntu eyakwasibwa omusango guno eyakwasibwa mission eno ey'okutta ye yali Kano Asaf eyayitibwa oba kankadde mu luzungu mukawule bulungi nnyo. Kankadde mu bulungi nnyo mukawulire bulungi ngenda kasoma okuva waggulu mpaka alo kakomye wansi nkaddamu second part. How General Peter Lokech dressing Mohoz murders. Mohoz alongside his uncle make the last decision on murders, beginning with General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. The right approval is given by the president. Having achieved all, Mohoz messed up Katumba Wamala through his hitman, Kano Nyakikuru Asaf, the command of brigade of SFC, as a result of Operation Mystics.
Moho's grilled Colonel Asaf almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, that meeting was concluded with the explanation of those involved in preserve and prevent the leakage of the information. On that night, Colonel Ashraf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala's mission, that the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the lives of Daniel Arinitwe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga Ntungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kasoji, Kiruhura district, and each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed by any family member. Nyenze Katundu number 2. Enter the late Kawesa's suspects. Initially, police was non-committed. The police was non-committed with the director of CID, distancing herself from the investigation since she knows the killers. Bakugambye wano tugenze mu kunoonyereza okwaliwo mu kutta kw'omugenzi Felix Kaweesi eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga. Bakugambye nti mu kitongole kya poliisi kyonna kyali kirina obuvunaanyizibwa okunoonyereza naddala eri omukyala ono aw'ekitongole kino ekinoonyereza, omukyala Grace Akulo. Ye kennyini ne yejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala Grace Akulo yali amanyi abassi. Era nga abassi bakamaabe. Ntambudde bweti. Kabaka nkaddeyo. Enter Kaweesi's suspect. Initially, police was non-committed with the director CID distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees. She chose to be away, but seeing danger after the world condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers, General Mohozi Kainerugaba directed the police to find the suspect to parade in court immediately. Police negotiated with the Kaweesa suspects, Yasin Sheikh, in order to help them, and immediately arranged before the court with amused so much that the public realized that the public didn't buy the lie of General Peter Lokech. And the need to be relevant, General Peter Lokech immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang, but the likes of all unsmarted liars. How comes the media hungry Lokech could not parade the dead bodies of the killer suspects? How come the arrested confessed the suspects were later on over tortured before being dumped in court? But Lokech